Okay, next the second chapter, that is called the classical genetics. This is a very important topic in about this. This chapter has the same discuss that character is known as a genetics character. What is called the genetics? The genetics means that is called the heredity character. What is this heredity? Heredity means that is called one generation to another generation. That is especially in the genetical character as a transfer. That is called the genetic material. Okay, it is called the uses which is for the only important for this genetic character, means the desirable character as a transmitted to one generation to another generation. That is called the gene. Is an important particle that is called the gene. It is a differentiation for the so many the genetical character, and also this different types, and also some character impediment to the population, and also the transmission, and then molecular transmission character, and also population character, and also the quantity character is ordered decided to the now the discuss. Now it is a classical genetics. Okay, also going the topic second chapter, that is called the classical genetics. Classical genetics, the very important topic, that is called the classical genetics. Here the chapter outline is called the very important. Also we discuss the chapter outline. First of all, heredity and variation, and then mentalism, and then law of mental inheritance, monohybrid, dihybrid, and then trihybrid, cross and back cross, and the test cross method also is put in this book. And then interaction of the genes, intragenic and the intergenic, incomplete dominance, and also lethal gene character, and also epistatic character. Then polygenic inheritance in the wheat, the kernel of the color, and also pleiotrophic gene character, multiple, that is called I will say for the pleiotrophic gene character. And then example plant character given to this Pisum sativum. And then extra chromosomal inheritance, and then cytoplasmic inheritance in the mitochondria, and also chloroplast. Okay, that is an important chapter for the outline. The first of all, genetics. Genetics means as a study of the how the living things receive the common traits from the previous generation. As is a previous generation mean you have to say for father and also mother, that is called the previous generation. These are called the field of the science have been changed in the world more the past in 50 years than genetics. The scientists and the technological advanced genetics have been transformed to the agriculture, medicine, and the foreign science, and also they established. And then genetics. What is called the genetics? These are science of the heredity inheritance. The genetics as the branch of the biological science, which is the deals with the mechanism of transmission character, mainly mechanism of transmission character. And then the term genetics was the first of all as introduced by W. Watson. As introduced by W. Watson, and then 1906. W. Watson 1906, and then as a differentiation for the four type, the transmission, molecular, and then population, and also quantity. That is a main the genetic character has its differentiation. And the first of all, the transmission or classical genetics. Transmission or another name is called the classical genetics. This is deals with the transmission of the gene from the parent to offspring. Parent to the offspring. Study of the heredity behavior. What is called the heredity? Heredity means that is called the genetic material transferred to another generation, that is called the heredity. That is especially what is say for in gene, especially the Mendel, Krieger, Johann Mendel, as his character is getting to these 7 genes, that is called the 7 pair of the gene character. And then the molecular structure and the function of gene, molecular structure and the function of the gene have this explanation for this Krieger, Johann Mendel. And then third one character as a say for in population, the population genetics. What is called the population? The population means that deals with the heredity in the group of individual, that is called individual for the trait which are determined by the
few genes. Determined by the few genes, that is called the important. It is determined by the few genes. And also then another one, the quantitative, that is character is called the determined by the many genes. As a differentiation, you see for the differentiation, population means a few gene character and a quantitative means that is called the many genes character. They simultaneously as is a very important for the population and also quantitative character. Okay, and then as a discuss the character is known as the heredity and variation. Description of the character is called the heredity and variation. What is called the heredity? Already I am saying now. Heredity means called the one generation to another generation as a transfer to the genetic material. That is called the heredity and then variation. This genetic is often describes a science which is that deals with the heredity and the variation. The first of all, as seen for the heredity. What is called the heredity? The transmission of the character from parent to offspring. Which one is offspring? That is called of say in this F1 generation. That is called the first filial generation. That is called the F1 generation. There is a character is a transfer to from the parent to offspring or the F1 character. That is a very important. And then is a variation character. And then next one, variation. What is called the variation means that is one the population or the species that show the difference in the character is called the variation. Because mainly as a explanation for this a difference in this character of the variation. Okay, I will then again I will say differentiation for the variation in the two type, the discontinuous and also I'd say for the continuous method. The discontinuous means as is a style, the length of the primula plant of the height of the garden pea plant. That is also example for the discontinuous character. And also continuous means human height and also skin color for the best example for the continuous. So example also important. They are already asking to the one more question. The human height and the skin color means that is a continuous variation. And the discontinuous character means style, length of the primula, plant height of the garden pea. This is an example for discontinuous plant character. First of all, we have seen for the discontinuous variation. What is called the discontinuous? The character or the controlled by one or two major genes which may be have the two or more allelic form. What is called the allelic? Allelic means that is called the alternate form of the gene, that is called the allelic. So the character are controlled by one or two major genes which may be have the two or more allelic form, and then genetically determined by the inheritance factor. Genetically determined by the inheritance factor. The variation are genetically determined by the inheritance factor. Individual produced by this variation. So the difference without any intermediate form between them. There is a no overlapping between the two phenotypic character. What is called the phenotypic genotypic means? The phenotypic mean have to say for determined by only the morphological character. That is also genotypic mean the individual gene character. That is called the genotypic character. Has a differentiation for phenotypic and then genotypic character. Phenotypic means especially in this character for the morphological, the genotypic means as is present in this individual of the plant or animal's character, that is called the genotypic character. And then environmental condition, like sometimes the phenotypic character or genotypic character have been affected by the environmental condition. So this have the differentiation this quality in the inheritance. It is called the very important the quality in inheritance. The quality character is the phenotypic expression is unaffected by the environmental condition. Unaffected by the environmental condition. So that is very important. And then next one. The continuous variation means effect of the environmental and the genetic factor. Effect on the environmental and also genetic factor. That is called the important. Variation may be due to the combined effect of the environmental and the genetic factor. The population, most of the character exhibit to the complete graduation. The population is a most of the character exhibit to the complete graduation from one extreme to this other without any break. That is the main point. That is called the other without any break. The change interchanging to the genetic material one generation to another generation. We will say explain that this is a very important part. The without any break.
This is on the next one. This is the inheritance of the phenotypic determined by this combined effect of the many genes. That is no, this character is called the many gene. That is called I am saying for the polygenes. The poly means that is called the many. Oh, so that is a combined effect of the many genes, the polygenics. That is based on this character for quantity inheritance. The discontinuous means I have to say in qualitative inheritance. Continuous means that is called the quantitative. That is called the very important differentiation for discontinuous and also continuous variation. Okay, and then importance of the variation is a 3 mark question. The variation is a make the some individual better fitted to the struggle for extension character. What is called the struggle in some problem and also some effective can create to this naturally and also disorder sometimes. So the struggle for the extension, that is called individual better fitted the character. That is called the first point. Another one, the individual to this adapted to the changing the environmental character. Some plants character they come to this another place to one place means the own place as is adapted to changing the environmental character. So this adapted ECT adapted to the character. So there is a character is another one is a very best example. And also the provide this genetic material from natural selection. It is called the naturally selection. Natural selection or natural selection plant or natural selection animals also live in this environmental. Another has is excited. Okay, next of all, this population most of the character is exhibit to the complete graduate from the one extreme to this other without any break. Okay, and then the inheritance of the phenotypic determined by the combined effect of the many genes was called the polygene. As I say, important for the correct material is known as a qualitative inheritance and also quantitative inheritance. And then important variation, the individual the better the fitted in this struggle for the extension for the life character. And then second point, this is individual to this adapted to the changing environmental. Also is a very important one. Plant particle is come to the another placing means is easily adapted to the environmental character. So these changes to the plant particles character are genetically or phenotypical. That is a very important. And then provide the genetic material for the natural selection and also the naturally the plant character produced in adapted to the environmental character. And then this is a better yield and also quicker growth and also increased resistance and lesser to the input. Also character is known as a very important. The continuous to the raw material of the evolution given to the plant character or naturally produced in this some material raw material for evolutionary very important. Some animals, some plants character they easily produce to the evolutionary changes one generation to another generation. And then next is called the mentalism. Mental is a say for the Kricher-Johann mental. The contribution of the mental to the genetic is called the mentalism, including the all the concept brought out of the mental through the original research on the plant hybridization. The mentalism genetic concept are based on this the father of genetics as say for the father of genetics Kricher-Johann Mendel through this original research plant hybridization. Okay, that is called the very important the mentalism. The father of genetics is called the Kricher-Johann Mendel. Already I am already asking this question for the 1 mark. And then next particle as is the first genetic Johann Mendel and relevant this mysteries of the heredity is was born in July 1822, a center of Silesia, as is a birthplace and essence of Silesia in the present in this Australia. After school education, later he studied in botany, physics and also mathematics of the universities of the Vienna. He is entered the monasteries of Saint Thomas Braun in Austria. The continued to interest the plant hybridization. In 1849, Mendel got the temporary position of the school's teacher. And first of all, worked in a school teacher.
and then it performed the series of the elegant experiment with the pea plant in garden. In 1856, he started the historical studies of the pea plant. So, this is 1856 to 1863 as is for the Mendel hybridization plays character, that is called the Mendel hybridization year means 1856 to 1863. Okay, and then the experiment on the plant hybridization is called the first published the book that is called the experiment on the hybridization. Okay, this is a paper as is produced by the one paper that is called the experiment on the plant hybridization was presented and the published this processing to this Brown Society Natural History in 1866. That is called, this is a very important, the genetically as produced in a Mendel, the experimental on the plant hybridization particle. Okay, and then Mendel was the successful because what is the reason that especially what is selected for the pea plant means this applied mathematics and the statistical method. It is especially this Gregor Johann Mendel basically mathematically and the physically very interested person. So, our easily calculated to the pea plant. So, they selected for the pea plant. This is applied to the mathematical and statistical method to the biological and laws of the probability to his breeding experiment. And on, he followed scientist method and kept the accurate and detailed record that including the quantitative data outcome is crosses. Okay, and then quantitative method also outcome to the crosses. Next one, he experiment were carefully planned and is used the large samples also collected to the garden, and then the pair of the contrasting character which is were controlled by the factor. This is some scientists are discovered after the character is called the gene, but Mendel saying the genetical character is called the say-in factor. This is all, this is a very important, the Mendel saying for not a gene character, gene that is only say for in, that is a some factor determined by the genetical character one generation to another generation. First of all, and then where the present in the separate chromosome also, the chromosome and also inner is present in a DNA character, DNA means an in between present in inner particle is present in a gene. It is a gene is that is called say, this is a factor. And then the parent is selected by the Mendel where pure breed lines in the purity was tested by the self crossing the progeny for the many generation. What is the reason as is a Mendel is selected to the pea plant means, especially it was the annual plant. What is called the annual? The annual means the plant the growing for only a single year. Lifespan is completed for the single year, or especially saying the pea plant means the 3 months life cycle form is completely evaporated. So, there is a completely the closed for this the life cycle on the 3 months only. So, easily the generation to generation easily absorbed to the Mendel, and then it is an annual plant and is a clear contrasting character that has controlled by a single gene in separately. That is an important point, is a single gene in separately. The self fertilization occur under the normal condition in garden pea plant. Mendel and use the both self fertilization and also cross fertilization. What is the reason means a plant character is called present in bisexual method. So, the bisexual method means sometimes as used for the inoculation method. This inoculation means a removal of anther or the backing of the anther. So, that is called the easily as a separated for male and female plant character. So, our selected for the garden pea plant, and then the flowers are large, hence a inoculation, that is called the inoculation means as is a removal of anther, or that is called the plastic paper and also some plastic paper and also some the paper material also enclosed by the anther. So, the self pollination so easily avoided, and then pollination is a very easy to the hybridization method. And then Mendel experiment on the pea plant character. The pea plant means this in Mendel theory inheritance known as the particulate theory established the extension of the minute particle or heredity unit of the factor, which is now is called the gene. The heredity factor that is called nowadays as say for a gene, but Mendel saying to the one Mendel saying for only in
factor. Okay, and then is performed by the artificial pollination or cross pollination experiment with the several true breeding lines of the pea plant as easily observed to the mental, and then true breeding lines of the pure breeding strain means is undergoes the continuous self pollination having the stable the trait inheritance from the parent to offspring. The mating with the pure breeding lines produce the offspring having the specific parent trait. This is a constant of the inheritance and the expression for many generation. Especially they express to the many generation. And also the pure line breed refer to the homozygous character. And also another one explanation to the heterogeneous character. Homogeneous and also heterogeneous character. The fusion of the male and female gamete produce the same individual. So this is a pollen and egg. That is called the very important. Okay, and then okay student, as a already saying the classical genetics, this is a very important part. W. Watson is a 1906, and then as a separated for the 4 types. இப்போ 4 டைப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த டிரான்ஸ்மிஷன், மாலிகுலார் அண்ட் தென் பாப்புலேஷன், த குவான்டிட்டிவ் கேரக்டர். ஓகே, இதை பார்த்துங்க. இது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லக்கூடியது இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லக்கூடிய கேரக்டர். அப்போ பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபாதர். அப்போ ஃபாதர்கிட்டருந்தும் மதர்கிட்டருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜீன் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹெரிடிட்டி கேரக்டர்னு சொல்லுவோம், ஹெரிடிட்டி பிஹேவியர்னு சொல்லக்கூடியது. ஓகேங்களா? இப்போ கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுறாரு, எஸ்பெஷலி அந்த 7 ஜீன் கேரக்டர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா 7 பேர் ஆஃப் த ஜீன் கேரக்டர் வந்து அவர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறார். ஓகேங்களா? இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பீ பிளான்ட்னு சொல்லக்கூடியது ஆனுவல் பிளான்ட். ஓகேவா? அப்போ ஆனுவல் பிளான்ட்டுங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைஃப் ஸ்பான் வந்து ரொம்ப லோ, ஒன்லி 3 months. அப்போ ஈஸியாக நம்மள என்ன பண்ண முடியும், ஒரு 1 yearக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 4 ஜெனரேஷனை வந்து ஈஸியாக நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ அது ஒரு ரீசன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the molecular structure and the function of gene. இப்போ மாலிகுலார் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது நியூ ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கேரக்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் பாப்புலேஷன். இந்த பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோடைய ஹெரிடிட்டி குரூப்பில் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஏதாவது ஒரு நியூ பிளான்ட் கேரக்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அது எல்லாத்துலேயுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண நமக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ ஜீன்ஸில் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தட். அப்போ குவான்டிட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஜீன்ஸ். அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கேரக்டர் வந்து டிசைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா டிட்டர்மைன் பை த மெனி ஜீன்ஸ். அப்போ டைமல்ஸ் அண்ட் ஒரே டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணும், ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் த ஃபியூ ஜீன்ஸ் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும். குவான்டிட்டி மெத்தட் மீன்ஸ் காஸ் இன்வால்வ் இன் எ மெனி ஜீன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஹேவ் சீன் திஸ் ஃபார் heredity. What is called the heredity means that of all the transmission of character from the parent to the offspring. How do you say to the offspring? இப்போ offspring நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா F1 generation அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா offspring அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ offspring பாருங்க, நமக்கு the variation, the population or species that is so the different in the character is called the variation. Okay, the first of all as a differentiation in variation in discontinuous and also continuous variation. என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம 2 டைப்பா நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ டிஸ்கண்டினியூஸ் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தொடர்ச்சியற்ற மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் சொல்லுவோம். இதே நம்ம கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ச்சியா நடைபெறக்கூடிய ஒரு சில மாற்றங்கள். ஓகேங்களா? இதுல வந்து நமக்கு என்ன எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டைல் லென்த் ஆஃப் பிரிமுலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளான்ட், அதுக்கப்புறம் பிளான்ட்டோட ஹைட் ஆஃப் கார்டன் பீ பிளான்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸ்ல நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹியூமனோட ஹைட் அண்ட் த ஸ்கின் கலர் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பா அம்மா 2 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ அப்பா அம்மாவும்
ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் தான் நமக்கு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய என்ன ஹைட் இருக்காங்களோ அதே ரேஞ்சஸ் தான் நமக்கு என்ன பண்ணும், growth ஆகிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கும். இதே வந்து அப்பா நல்ல ஹைட்டாக இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அப்போ என்ன அவங்க குழந்தையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹைட்டாக இருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் 4 குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு என்னது ஒரு 3 குழந்தைங்க வரைக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்டாக இருப்பாங்க. ஆனால் 4வது இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரிசசிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த டிட்டர்மினேஷன் யார் அப்படின்னா டிட்டர்மைன் பை த ஒன்லி பேரண்டல் கேரக்டர். ஓகே, த ஸ்கின் கலர் அண்ட் ஆல்சோ ஹைட் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் திஸ் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். ஓகே, அதில் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம எவால்வேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாருங்க, த டிஸ்கண்டினியூஸ் த கேரக்டர் ஆர் த கண்ட்ரோல்டு பை 2 மேஜர் ஜீன்ஸ். அப்போ 2 ஜீன்ஸுமே நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இப்போ ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா XX XY அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். ஓகேங்களா, அப்போ XX அப்படிங்கிறது என்னது நமக்கு ஒரு மேலோட கேரக்டர், XY அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது ஒரு ஃபீமேலோட கேரக்டர். அப்போ XXங்கிற கேரக்டர் ப்ளஸ் XYங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா X அப்படின்னா காமனாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாடி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அப்போ டோட்டல் என்டையர் பாடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா Xன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடி செல்ஸ் தான். ஓகேங்களா, ரிமைன் இருக்கக்கூடிய X அல்லது Y அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த செக்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் எஸ் that separate for male and female character. That is say the important in the XY character. But it's all I'll say in X means first of all the body character and also another one XY means the determination of the sex. Okay, it is a two the more character as a only for the allelic form. It is a say for in the allelic form. What is called the allelic? Allelic means that already saying the alternate form of the gene. That is called the alternate form of the gene. That is called the allelic. Okay, and then genetically determined for the inheritance of the factor. அப்போ ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக்கலாக அதோட கேரக்டர் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெளிப்படலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்னாச்சு ஏதோ ஒரு ரிசசிவ் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணிருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா என்ன கேரக்டராக என்ன பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இன்ஹிபிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய. ஸோ ரிசசிவ் கேரக்டர் டு ஃபார்ம் and then phenotypic expression சரிங்களா. அப்போ phenotypicனா உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் மார்ஃபாலஜிக்கல் புறத்தோற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அப்போ அந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் எவலட் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா phenotypical கேரக்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜீனோடைப்பிக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு வந்து அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய என்டையராக அதாவது நமக்கு வந்து என்க்ளோஸ்டு பை எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டால் பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம், ஒரு டுவார்ஃப் பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேங்களா, இப்போ இதை நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தடாக ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன், அல்லது நம்ம பேக் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தடாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி மெத்தடாக ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு 4 பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா 4 பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பிளான்ட் ஹைட்டாக இருக்கும், ஆனால் ஒரு பிளான்ட் மட்டும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டுவார்ஃபாக இருக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா as a suppress to the recessive character. எதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரிசசிவ் கேரக்டரால் நமக்கு என்ன இருக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் த கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நமக்கு என்னது மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது. சரிங்களா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே வந்து நம்முடைய ஜெனட்டிக்கலாக வந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மங்கிலேருந்து தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜெனட்டிக் கேரக்டர்லாம் நம்ம வந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். சஃபால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ விட் சே ராங். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே சொல்கிறது என்னென்னா மங்கியிலிருந்து ஹியூமன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது அதோட ஜெனட்டிக் கேரக்டர்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் ஆனதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வெறும் ஒரு 60% தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா, ஆனால் எந்த ஜீன் வந்து பர்டிகுலராக ஹியூமன் பீயிங்கோட கிட்டத்தட்ட 83% நமக்கு கரெக்டாக ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எலியோட தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அதாவது மவுஸோட தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜாயின். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதிகமான ரிசர்ச் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா சார். அந்த நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் the population mass of the character inhibit the complete graduation. ஓகேங்களா, அப்போ டோட்டலாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்து வெளிப்படலாம் படாமலும் போகிறதுக்கு என்னது வாய்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஃப்ரம் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம் டு திஸ் அதர் வித்தவுட் எனி பிரேக். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது நமக்கு ஒரு ஜென்ரேஷன் இன்னொரு ஜென்ரேஷன் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர் எதுவுமே என்ன ஆகுறதில்ல நமக்கு வந்து உடையிறது கிடையாது. ஓகேங்களா, அப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் த phenotypic is determined by this
கம்பைன்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த மெனி ஜீன்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு கேரக்டரை பல ஜீன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த கேரக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லக்கூடியது. அப்போ இந்த மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குவான்டிட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லக்கூடியது. ஓகேங்களா? அப்போ இது நமக்கு குவாலிட்டிவ், இது நமக்கு என்னது குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஓகேங்களா? அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த வேரியேஷன். சரி, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து எதுக்காக அந்த வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வேரியேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் த மியூட்டேஷன் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ மியூட்டேஷனை ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக மியூட்டேஷன் நடக்கலாம், கெமிக்கலாக மியூட்டேஷன் நடக்கலாம். அப்போ மியூட்டேஷன் நடக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு நியூ ஆர்கானிசம் வந்து நமக்கு என்னது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா? அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நடக்குது. ஓகேங்களா? அப்போ எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மங்கியிலேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ அது எல்லாமே நமக்கு என்னது தட் இஸ் கால்ட் த எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ். அப்போ இண்டிவிஜுவல் பெட்டர் ஃபிட்டட் இன் த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் த எக்ஸ்டென்ஷன். ஒருவேளை இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் உருவாகலை அப்படின்னா என்ன இருக்கும் நமக்கு மங்கி என்ன இருக்கும் மங்கியாவே தான் இருந்திருக்கும். ஹியூமன் பீயிங் என்னது உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்காது. அப்போ தட் இஸ் கால்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்ட் த சடன் சேஞ்சஸ் ப்ராசஸ். ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ்னாலையோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ்னால என்ன ஆகுது நமக்கு மியூட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு நமக்கு வேரியேஷன் சொல்லக்கூடியது நமக்கு நடந்திருக்கு. ஓகே? அப்போ இண்டிவிஜுவல் டு த அடாப்டட் டு த சேஞ்சிங் ஆஃப் த என்விரான்மெண்டல். அப்போ ஒரு சில ஆர்கானிசம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்டல் வந்து அடாப்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே அந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணிக்குது தன்னோட உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷனில் வாழக்கூடிய கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா அது வந்து வளர்த்துக்குது. ஓகேங்களா? அது நமக்கு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம இருக்கும்போது நேச்சுரலாகவே நமக்கு என்ன ஆகும் அதனோட உடல் அமைப்புக்கெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து வேறுபட்டுரும். ஓகேங்களா? அந்த ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டு வேற ஒரு பிளேஸில் க்ரோத் பண்ணும்போது அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சில பல காலம் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா அது வந்து எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ப்ரொவைட் டு திஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃபார் த நேச்சுரல் செலெக்ஷன். அப்போ இயற்கையால் தேர்வு செய்யப்பட்டது சார்லஸ் டார்வின் சொல்லியிருப்பார். ஓகேங்களா? அப்போ எது வந்து உலகத்தில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதோ அது மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் உலகத்தில் வந்து உயிரோட இருக்க முடியும். மற்றது எல்லாமே என்னது எக்ஸ்டென்ஷன். இப்போ நிறைய இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நீங்கள் டைனோசர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? இப்போ அந்த டைனோசர்ஸ் எல்லாம் ஜுராசிக் பார்க் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ அந்த ஜுராசிக் பார்க் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த டைனோசர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ செலக்டட் டு த நேச்சுரல். நேச்சுரல் என்ன பண்ணல இதை நமக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணல. ஏன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக லார்ஜ் பீசஸ் இல்லைங்களா? அப்போ லார்ஜ் பீசஸாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என்விரான்மெண்டலை அடாப்டேஷன் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியலோ ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேசஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கல. ஸோ ஆல் த ஆர்கானிசம் எக்ஸிட். ஓகே? அண்ட் ஆல்சோ த ஜிம்னோஸ்போம் பிளான்ட் கேரக்டர் அண்ட் தென் pteridophytic plant character. So many activities of the plant character is extend. What is the reason means don't adapt to the plant character out of all to this extension of the natural. Okay? And then better yield. அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டை வந்து நான் ஹைப்ரிட் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெட்டர் ஈல்டிங் நமக்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஒரு சில பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேரக்டர் இருக்கும். ஒரு சில பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதிகமான ஈல்டிங் கொடுக்கும். அப்போ அதிகமான ஈல்டிங் கொடுக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலியல் ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹை ஈல்டிங்காகவும் இருக்கும், டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெரைட்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹைப்ரிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல is a growth increasing resistance and the lesser input. ஓகேங்களா? அப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் இன்புட் அப்படிங்கிறது லெஸராக இருந்தாலே போதும். அடுத்தது ரா மெட்டீரியல் ஃபார் த எவல்யூஷன். அப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் பண்ணும் போதோ அல்லது நேச்சுரலாக செலக்ட் பண்ணும் போதோ நம்ம என்ன பண்ணிக்குது ஜெனட்டிக் அதை ஜீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரா மெட்டீரியலில் வந்து எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா தன்னுடைய பாடி கேரக்டரும் பாடியில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் கேரக்டர் என்ன பண்ணிக்குது அது அப்படின்னா எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா? சரி, அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெண்டலை பற்றி சொன்னோம். கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா அவர் தான் என்னது நமக்கு ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட். அதாவது எஸ்பெஷலி அவர் எதில் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல அவர் பெரிய ஒரு தத்துவ ஞானி. ஓகேங்களா? அதுக்கு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கூட. அதுக்கப்புறம் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல், அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். ஓகேங்களா? அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸி என்ன பண்ணார் அவர் இந்த கால்குலேஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார். ஓகேங்களா? எந்த பிளான்ட்டை வந்து அதிகமாக என்ன பிளான்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா பீ பிளான்ட் தான் சூஸ் பண்ணார். என்ன ரீசன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஏன்னா அதோட லைஃப் சைக்கிள் என்னது நமக்கு ஒன்லி 3 months தான். அதனால் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த பிளான்ட்டை வந்து அவர் சூஸ் பண்ணிட்டார். அடுத்தது வந்து அவரோட பர்த் கொடுத்துருக்காங்க,
22 ஜூலை 1822 ஓகேங்களா. ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட புக்கில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணார். பட் ஆனால் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணல அப்படின்னா யாருமே இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து கண்டுக்கல. என்ன ரீசன் அப்படின்னா அப்போ வந்து சார்லஸ் டார்வின் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணார், ஆரிஜின் ஆஃப் பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தார். அப்போ அந்த ஆரிஜின் ஆஃப் பீசிஸ் அந்த புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதோட ஆராய்ச்சியிலே இறங்கிட்டாங்களே தவிர்த்து இவருடைய எந்த ஒரு ரிசர்ச்சை பற்றி யாருமே கண்டுக்கல. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஆலந்தஸ் அந்த ஒரு 3 சயின்டிஸ்ட் வருவாங்க, யூகோ டிவிரிஸ், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 2 சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரிசர்ச் எல்லாத்தையுமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஓகே சரி, அதோட இயர் பார்த்துக்குங்க. மென்டல் ஹைப்ரிடைசேஷன் 1856 to 1863. அதுக்கப்புறம் என்ன புக் பப்ளிஷ் பண்ணாருன்னு பார்ப்பாங்க. அதாவது பேப்பர் என்ன பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆன் த பிளான்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன். ஓகேங்களா. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேரக்டர். ஓகே.